Ni sa ga ma ni da ma ga ma ni da ma ni sa ga ma ga ma ga ri ni sa madhura geetam ga ma ga ri sa ni sa ga ri sa ga ma ni da ma ni sa ma ga ri sa ma ga ri. Our Guru Lakshman Gurukul established this space here in Pondicherry near Auroville in 2010 with a clear intention to revive Kalaripayattu, to revive the lost links between Kalaripayattu and other martial forms or other movement forms also. And then the Kalarigram founder. Kalaripayattu is an ancient warfare mechanism which sort of originated in this land. It is known as the mother of all martial art forms, and it is also a predecessor to Kung Fu, Karate and the likes. Kalari is two ways. The training section is 4 divisions. Body conditioning, metal weapons training, stick weapons, empty hand fighting. This is the training Kalaripayattu. And the other side is what anything happen in Kalari. The masters developed Kalari treatment, Kalari Chikitsa. They all talk about marma or the vital points. So when you see practice in pit and use weapons, you see the spots are not at particular part of the body. It's mostly at the vital junctions. There can't be a combative method without a therapeutic or a preventive method. If I know how to harm you, I should be able to know how to heal it as well. They say there's a word. It says Adimurai, as in combative method, and the preventive method, which is called Ilukumurai. So it's like you see both two sides of the same coin. One can't exist without the other. So Kalaripayattu as a movement form itself is very much in tune, or sort of there is an interaction with the elements of nature, is my understanding or my experience with practicing the form. When I enter the pit every single day, what I am drawn to, and we practice in a traditional Kalari pit, which is usually 5 to 6 meters below the ground level. So the temperature in that space is sort of similar to the temperature in your mother's womb. So it is naturally, or the space itself is conducive for you to rework and reconstruct yourself. The womb nurtures you to be who you are. You know, the first movement that we do, once we open our eyes and once the life is being formed, even before we open the eyes, the first movement starts at your womb level. So it's like you go back to your womb where all the learning starts in a very safe environment. That's why you see we go and put our right leg first and touch the ground. But that's the thing, if you can go to Akhada in the north, where all these Kashi Pehlwans, they do the same thing. It's like, okay, you know, I'm going to jump around. I take the permission. Like I said, I'm no different. All these elements make me. So I'm no different from it. So I take the permission. Okay, I'm going to jump, twist around, do everything. So first, permission. Second, support me or nourish me in this teaching that I have.
So the putra that we have is 7 steps. It's basically symbolizes 7 chakra of the human body. Now we also have 5 steps before we touch the earth. Now the 5 steps represents the 5 elements of nature, and we step on to the fundamental element, which is the earth, which is the basic, the most fundamental element, which we are also a part of. Like our body is also made of, like that is also connected to Ayurveda, because we also speak about, our body being made up of the 5 elements of nature. So we step onto the earth to sort of reconstruct yourself. So in that sense, Kalaripayattu is sort of an amalgamation of the elements of nature, because we apply oil in our body before we practice, because நம்ம Kalaripayattu practice பண்ணும்போது we create a lot of ushna in the body to sort of balance that. The balancing of what happens to your body and how to do it, அதெல்லாம் it comes from Ayurveda, I feel. So there's a specific reason why you apply oil, what kind of oil you apply. அப்படியே சும்மா ஏதோ ஒரு oil apply பண்ணுறது கிடையாது. There is a specific oil that you apply so that the ushna in your body is sort of taken care of. இப்போ இங்கே நம்ம களரி பண்ணது முன்னாடி இங்கே நம்ம ஒரு ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், களரி ஆயில். அது கொஞ்சம் கூலிங் எஃபெக்ட், லூப்ரிகேஷன் அந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு. அது மஞ்சிஷ்டா அந்த மாதிரி நம்ம ஹெர்பல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான், தில தைலா செசமி ஆயிலு அது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. அப்போ அது களரிக்கு முன்னாடி ஆயில் பண்ணியா அது ஜாயின்ஸுக்கு லூப்ரிகேஷன் இருக்கும், அந்த ஹீட்டு கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஏன்னா களரி பண்ணும்போது நம்ம பாடி ஹீட்டு அதிகமாகிடும், நம்ம வார்ம் ஆகும். Kalari and Ayurveda, they go hand in hand when it comes to dinacharya. Like for example, in dinacharya it says we should do abhyanga snana every day. When you do Kalari, you apply oil before, and you do Kalari when you're being like basically soaked in that oil. So that completes a very big part of your dinacharya. When you do Kalari, like 80% of dinacharya is basically completed according to Ayurveda. பஞ்சகர்மாங்கிறது 5 ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸ்நேகனம், ஸ்வேதனம் இதெல்லாம் பஞ்சகர்மாக்கு முன்னாடி பண்ணுற பூர்வ கர்மா. பஞ்சகர்மாவில் நம்ம 5 ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் இருக்குது. அதில் மெயினாக வமன விரேச்சனா, வஸ்தி, நெஸ்யா அண்ட் ரக்தமோஷனா. 5 ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ். அது எப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி டிசீஸ் கண்டிஷன் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பஞ்சகர்மாவில் எது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம கொடுத்து அந்த விஷயட்டான தோஷாஸை நார்மல்ஸ் பண்ணி டே டு டே லைஃப் ரெகுலர் ஆக்குறது. Being a sports person and a sports coach, and also being a Kalaripayattu practitioner, and how Ayurveda is so beneficial when it comes to rejuvenating or healing the body. When you are playing a sport like football, right, you're actually not playing alone. There are several guys targeting and focusing on the ball. So you are also focusing. I mean, though you're doing all the physical activity, but your entire focus is on the ball, anticipating, intuitiveness. There's a continuously planning which is happening at the same time. So it's no less than a martial art where we are holding a weapon and trying to face the opponent. Our Rishi's concept, Logha Samasta Sukhino Bhavantu. Not only human, whatever in the universe, everything want to peacefully want to live, because everything is interconnected. That is we called paristhiti in the environment. If environment not nice, we cannot survive. That's why Ayurveda concept related, Panchabhuta related, Tridosha related. If you want help, other things also want to nicely want to live. That's why their vision is going like that. There is Ayurveda is lots of kind of Vriksha Ayurveda, how all the plants can treat. Asti Ayurveda, how the animals can treat.
This is all part of Ayurveda, and Ayurveda is covering everything because swastha. How you can become happy, everything want to balance, and then only you will get happy. இந்த அனிமல் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது நேச்சரோட, அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்போ க்ளோஸ் ஆகிடலாம் நேச்சர். ஆமாம். முன்னாடி அவர் இருந்திருக்கலாம், முன்னாடி எல்லாரும் நேச்சரோட க்ளோஸாக இருந்ததுனால அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்கும் ஆயுர்வேதம். நம்ம அந்த அளவுக்கு இப்போ க்ளோஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் அந்த ஆயுர்வேதம் வந்து அந்த கஷாயம் குடிக்கிறதோ அதெல்லாம் குடிக்காமல் இருக்கலாம், இல்லாட்டி அந்த கனெக்ஷன் அதோட இல்லாமல் இருக்கலாம். Kalari training main important of the body condition. The body condition pananambo, what we want to do like that, we need the special way of Kalari massage. This we called Pada Abhyangam, massage with the leg. So Ayurveda is explaining Abhyangam, and Pada Abhyangam especially they explaining the leg massage. So that only you can see in Kalari only. Ayurveda and Kalari are basically, they come from a very traditional science, and both of them are holistic. They work on your chakras, the doshas and the panchakoshas. Both of them work on the same basics. They work and they try to enhance your prana shakti, and similarly like they move in a particular movement. So that way the treatments or the practices that we do in Ayurveda help us to cleanse our body internally and externally, which helps in turn to move in a free flowing way. Because your pranas are flowing in a better way, your body will also flow in a better way. So that's why both are very much connected. Science is there, but practice is not there. Then this kind of Natya Shastra, also Ayurveda, also what they explaining, some method you can see only in Kalari. Especially the marma chikitsa, the fracture, dislocation, this kind of the healing, especially the sports medicine, like kind of the healing techniques. Now you can only see in Kalari treatment only. Ayurveda is more developed science, and there is so many things are there. Ruducharya, Dinacharya, how to you want to live, how you want to, everything is explaining in Ayurveda. And that knowledge also we'll using for the healing of Kalari. That's the connection Ayurveda has, because Marma comes from Ayurveda. You learn about the vital spots not just to harm, but also how you can have a counter therapeutic points you can touch to kind of rehabilitate people if they go through a certain injury, or if you hit them by chance. In practice, if you actually hit somebody, so what is the counter point which you can address at that moment or administer at that moment so that you revive the person and make sure that the damages are controlled. That's a very close connection between Ayurveda and Kalaripayattu. I prefer to go to Ayurveda is because it's a lot more holistic. In my experience, ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கணுன்னா கூட ஒரே சமயத்தில் நிறையா கற்றுக்கிறத விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர்றது வந்து அதுக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்குது. Similarly, in any Ayurveda practice or treatment, immediately you might not heal. Not only addresses that particular issue, but it sort of addresses the other issues that you have in your body, and naturally this issue gets resolved, you know. So in that sense, இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ரிகவரிக்கு ஒரு வழி. So in that sense, I feel Ayurvedic treatments are better. இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபுல் டைமாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுது, ஐடி ஒர்க்கு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டென்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆயுர்வேதா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவரை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த ஷிரோதாரா, இந்த அபியங்கா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது
அவருக்கு வந்து பாடி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும், பின்ன வந்து அவரை சென்சஸ் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை ஆகிடும். இந்த பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது நல்லா தூக்கம் கிடைச்சிடும், பின்ன டைஜஷன் அப்படைட் எல்லாமே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிடும். ஆயுர்வேதாங்கிறது வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்குன்னு மட்டும் இல்லாமல் ஆயுர்வேதா டெய்லியும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம், டே டு டே லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணனாலே நம்ம டிசீஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம ப்ரிவென்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுக்காக பீப்புள் வந்து ஆயுர்வேதா ரிலேட்டடாக வராமல் அலோபதி போகிறாங்கன்னா மெயின் ரீசன் வந்து ஆயுர்வேதாவில் ஹீலிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் ஹீல் ஆகும். அது மாதிரி ஆயுர்வேதாவில் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ரூட் காஸ் என்னங்கிறத பார்த்து ட்ரீட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகும். லைக் அலோபதி மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்காக இப்போது தலைவலினா தலைவலிக்கு டக்குன்னு மருந்து அந்த மாதிரி கொடுக்காம ரூட் காஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சு நம்ம டீப்பாக போகிறதுனால ஹீலிங் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டைம் ரொம்ப போகிறதுனால மேக்ஸிமம் பீப்புள் எல்லோரும் எல்லாமே இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கணும்னு போயிட்டுருக்க வாழ்க்கையில் ஆயுர்வேதா நம்பி யாரும் அவ்வளோ வரமாட்டாங்க. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे.